Bom dia a todas e todos. O meu nome é Rodolfo Fücher, eu sou o presidente pro bono da ABES. A ABES é a Associação Brasileira das Empresas de Software. Eu estou feliz por estar aqui numa nova mesa redonda com especialistas internacionais e brasileiros para falar um pouquinho sobre as sanções ou referências com relação às sanções e penalidades, com relação à privacidade, ao redor aí de alguns países, dos Estados Unidos, da Comunidade Europeia e, obviamente, também aqui no Brasil, principalmente diante aí da entrada em vigor das sanções e penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Estou muito feliz por estar organizando esse evento no dia de hoje, essa mesa redonda, de contar com o apoio do escritório Perkins Coie, do escritório lá nos Estados Unidos, Field and Fisher fica na Europa, e do Perkins Coie, que fica nos Estados Unidos, que temos a Leonie e a Dominique aqui também presentes, e também o Eduardo do Perkins Coie. E a nossa querida também Leonie Espíndola, que é a gerente de relações governamentais da IBM, e também por estar apoiando esse evento. Muito obrigado. Quero, antes de passar a palavra à Leonie, que será a nossa moderadora, eu vou falar um pouquinho sobre a ABES, um minuto aqui para o patrocinador aqui dessa mesa redonda. A ABES tem como propósito ajudar na construção no Brasil digital e menos desigual, porque a gente sabe da importância da tecnologia nesse processo e, obviamente, o objetivo da ABES é sempre assegurar um ambiente inovador, dinâmico, ético, acima de tudo, principalmente agora que a gente vai falar da LGPD, sustentável e competitivo globalmente, que é muito importante assegurar esse ambiente de negócios para as empresas instaladas aqui no Brasil. A ABES reúne cerca de 2.000 associados, a maior parte deles são micro e pequenas empresas. Estamos presentes em 23 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, temos 35 anos de experiência e representamos aí cerca de 85% do mercado de software e serviços aqui no Brasil. E como o tema de hoje é sobre a privacidade, eu não poderia deixar de falar sobre uma iniciativa que a ABES tem, que foi elaborado junto com a EUA, Ernst Young, que é o diagnóstico da Lei Geral de Proteção de Dados, que vocês podem olhar, tem até o QR Code, é um diagnóstico gratuito, disponível online para as empresas e organizações, sabendo como é que ela está diante dos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Ao fazer esse diagnóstico, sai aí um nível de conformidade que é muito útil. Hoje, cerca de 4.000 organizações já fizeram esse diagnóstico, e depois que você faz esse diagnóstico, é muito interessante você saber como que você está diante das demais empresas aqui no Brasil. Então, você tem um indicador também, que o QR Code está aí disponível na tela, para você saber como é que está o nível de aderência da Lei Geral de Proteção de Dados em todos os estados brasileiros, por estado, por porte da empresa e pelo setor da empresa. É muito interessante e está disponível no portal da ABES e, novamente, é totalmente gratuito. E fazer também a propaganda da próxima mesa redonda, que na realidade vai ser um happy hour com o Brasil Lab, que vai falar sobre a importância do papel das startups na transformação digital do governo. Vai ser muito interessante, que a gente vai estar aí com o cofundador da Brasil Lab, que é o Guilherme, junto com a Ana Mota, que é da AWS, e eu vou estar participando novamente da abertura desse painel. Sem mais apresentações, já para a gente passar direto aqui ao nosso bate-papo, essa mesa redonda que vai ser muito interessante, eu quero já passar a palavra à minha amiga Leonie para dar o início aí aos trabalhos. Muito obrigado, Leonie, e um ótimo bate-papo para todos. Obrigado. Obrigada, Rodolfo. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui moderando essa mesa. Realmente um tema super relevante para todas as empresas de diferentes tamanhos e diferentes segmentos. E hoje aqui a gente tem representantes especialistas, né, em privacidade em diferentes países. Vai ser um tema muito rico. Antes da gente começar, queria só passar para a nossa dinâmica. A gente vai ter cerca de 1 hora de conversa e cada palestrante vai ter 15 minutos introdutórios e depois a gente vai seguir para as perguntas. Então, convido
convido a todos a fazerem as perguntas pelo chat, aqui na plataforma do Zoom. Lembrando que esse evento tem tradução simultânea. Tá bem? Bom, e como a gente tem pouco tempo e tem muito assunto para falar, vou passar a palavra para o primeiro palestrante, meu amigo Eduardo Paranhos, sócio fundador do escritório EPG Advogados e coordenador do Comitê de Inteligência Artificial da ABES, junto comigo. Edu, por favor. Obrigado, Loren. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na ABES, essa mesa redonda que tem, na verdade, especialistas e parceiros e amigas com quem eu trabalho regularmente, tanto a Loren, a Leonie e a Dominique. Eu vou tentar ser breve, acho que o interessante aqui hoje é a gente aproveitar também a oportunidade, que não é sempre, de ter uma convidada, então, da Europa e uma dos Estados Unidos, dividindo também a experiência delas com a gente aqui. E eu vou tentar usar os meus minutos aqui da forma mais breve possível, cobrindo um pouco dos casos que já aconteceram e que vêm acontecendo em torno da LGPD no Brasil. Primeiro, tem uma situação quase caricata aqui, convidando colegas e contatos para esse bate-papo de hoje. Eu recebi de um conhecido um comentário quase que provocativo, né? Na verdade, essa mesa redonda vai ser para discutir os casos europeus e americanos, na medida em que as sanções não estão em vigor ainda no Brasil, né? Então, não tem casos. Na verdade, sim, tem muitos casos. Acho que esse é um ponto importante, inclusive, para desmistificar essa questão de que a LGPD, por enquanto, ela está dormente e as penalidades vão começar em agosto e que até lá não se fala ainda em enforcement. Então, nesse contexto, eu vou cobrir rapidamente, aí de maneira Eu acho que nós perdemos o Eduardo. Perdemos o Eduardo. Olá, pessoal. Perdemos o Eduardo. Me ouvem? Mas tudo bem. Eu acho que o Eduardo... Olá, estou de volta. A sua conexão está muito intermitente. Ela está cortando muito. Me ouvem? Agora está bom. Agora sim? Sim. Uhum. Não, perdão. Bem, eu não vou dividir slides, então espero que a gente não tenha aí novos problemas. Mas, bem, eu mencionava, então, vou cobrir rapidamente 10 casos, ok? Divididos em 3 categorias. Em primeiro lugar, ações propostas pelo Ministério Público. Em segundo lugar, ações propostas por entidades, associações. E depois, casos privados, então, de titulares de dados acionando diretamente controladores, então, empresas controladoras de dados. Em primeiro lugar, casos propostos pelo Ministério Público. Vou mencionar 2 aqui. Um primeiro no estado de Goiás, referente ao cadastro de inadimplência do Serasa, então um produto pelo qual o Serasa coleta informações a partir de processos judiciais em andamento e, com isso, captura dados para esse cadastro. Então, um dos titulares teve lá dados coletados e o Ministério Público propôs ação justamente questionando a irregularidade dessa coleta sem o consentimento dos titulares, mesmo sem uma ordem judicial, ou até mesmo sem que houvesse solicitação por parte dos credores desses devedores. Essa liminar foi negada em primeiro plano aqui em novembro do ano passado, justamente sobre o fundamento de que os dados eles são públicos no escopo das ações judiciais e que, com isso, não haveria, pelo menos em sede de liminar,
razão para que se obstasse o uso desses dados. Segundo lugar, um caso que tem muita evidência também, está bastante comentado, também proposto pelo Ministério Público, nesse caso no Distrito Federal, e novamente envolvendo também o Serasa, referente à loja online e prospecção de clientes, serviços do Serasa onde há venda de dados a partir de determinados parâmetros. Esse caso, no Distrito Federal, então, inicialmente teve a liminar negada pelo juízo de primeira instância, porém, em sede de agravo, então, como recurso, a liminar foi concedida, então, obstando a funcionalidade e a operação desses dois serviços, pelo menos no curso do processo. Passando para ações propostas por instituições, aí, entidades ou institutos, também uma ação primeira que eu vou tratar, de enorme repercussão recente aqui no estado de São Paulo, envolvendo a concessionária do metrô, Via 4, e nesse caso sobre a tomada de imagens de usuários do metrô, então dados biométricos de usuários do metrô, utilizados não para segurança, mas para fins publicitários, com serviços atrelados às telas em uso no metrô e nas estações. Nesse caso, uma ação proposta pelo IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, a qual depois aderiram a Defensoria Pública como litisconsórcio, então ingressando formalmente como litisconsórcio, e depois o Instituto Alana como amicus curiae, em relação, em especial, a imagens capturadas de crianças. Nesse caso, já houve, inclusive, sentença, agora, o mês passado, estamos falando aí de poucas semanas atrás, condenando a concessionária ao pagamento de R$100 mil a título de danos coletivos e a obrigação de abstenção do uso dessas telas com a coleta de dados biométricos. O caso, claro, vai ser discutido ainda, não quero fazer aqui um juízo de valor, vai ser discutido em segunda instância, em recursos, mas é um caso emblemático pelos temas que estão sendo tratados ali. Há também, nesse contexto das entidades, casos iniciados por entidades ou associações, uma série de casos do Instituto Sigilo, uma de maior repercussão contra o Facebook, relacionada ao compartilhamento de dados intragrupo, então WhatsApp e Facebook, em especial pela mudança da política de privacidade do WhatsApp, que foi muito discutida. Esse caso teve a liminar negada aqui em São Paulo, também recente, há poucas semanas, pelo juízo de primeiro grau, justamente com o entendimento de que não houve, pelo menos em sede de liminar ou nessa análise preliminar, nenhuma demonstração efetiva de que esse compartilhamento geraria um uso ilegal ou indevido dos dados, então que seria necessário, de fato, se exaurir todo o processo e as provas que deveriam ser discutidas no âmbito da ação e não em liminar. O Instituto Sigilo tem N outras ações, só aqui em São Paulo, ações contra o Serasa, Natura, Nubank, Netshoes, Rappi, Claro, Mercado Pago. Então, é uma instituição que está bastante ativa aí, discutindo questões relativas à proteção de dados. No levantamento que eu fiz aqui, sem necessariamente ter todas as informações de todos esses processos, me parece que em nenhum deles chegou a ser concedida a liminar, mas acho que é interessante ter essa referência, inclusive a título de pesquisa, caso alguns dos presentes aqui tenham interesse em se aprofundar. Por último, casos privados, então, enforcement privado, como eu mencionei, casos propostos por titulares de dados. Eu tenho aqui 6 casos
com características aqui um pouco diferentes, mas que ajudam a ilustrar um pouco o desafio que se tem, né, na interpretação de casos dessa natureza, e em especial à medida em que ainda é construído realmente um entendimento mais consolidado sobre a LGPD. O primeiro deles, envolvendo a construtora Cirela, esse também foi muito noticiado, porque foi a primeira decisão após a entrada em vigor da LGPD, então setembro do ano passado. Um par de dias depois, teve a decisão de primeira instância no caso, muito criticada também, independente da questão de mérito, mas justamente o caso ele correu desde o início até um par de dias antes da sentença, dentro de um período sobre o qual a LGPD ainda não estava vigente, porém, dias depois, então, essa decisão foi tomada. E o caso envolvia o compartilhamento de dados pela construtora com empresas parceiras da construtora, que então passaram a acionar o titular de dados proativamente com oferta de serviços, de produtos. Então, o titular, se sentindo lesado com esse compartilhamento, iniciou a ação e foi bem sucedido em primeira instância, com a condenação por R$10 mil a título de danos morais em relação a esse uso indevido. O próximo caso também, mais uma vez, em relação ao Serasa, envolvendo o compartilhamento de dados aí de telefone ou dados pessoais de titulares de dados. Esse caso de Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, com uma sentença proferida em abril, justamente entendendo que esse compartilhamento excessivo de dados ou dados além do necessário justificariam também a concessão, a condenação por danos morais, nesse caso específico, arbitrados em R$4 mil. Aqui tem um ponto interessante, inclusive a título de benchmark, uma das bases legais vigente sobre a LGPD, que é justamente a de proteção de crédito, que é uma base legal que não tem literalmente na GDPR, então muito se fala que a LGPD reflete a GDPR, porém há diferenças, essa é uma delas, a base legal relacionada à proteção de crédito. O que o juiz entendeu foi, não é necessário que se compartilhe todos os dados para que haja proteção de crédito ou para que se justifique um tratamento de dados baseado na proteção de crédito. Então, se não há necessidade de compartilhar o telefone do titular de dados, então essa base legal, nesse caso específico, não se sustenta e houve, então, a condenação. Próximo caso contra a Eletropaulo, então envolvendo, a partir do vazamento de dados que aconteceu, aí foi bastante também comentado e público, da Eletropaulo, a empresa foi acionada, na verdade, com dezenas de ações por titulares de dados, aparentemente muitos deles provocados, de certa forma, também por institutos de proteção de dados que comunicavam o fato de ter havido esse vazamento e que a empresa deveria responder judicialmente por esses vazamentos. E essa sentença que eu vou mencionar agora, de abril desse ano, em Osasco, eu considero emblemática, então é um caso que merece ser lido, porque nesse caso o juiz de primeira instância, então, entendeu que e de uma maneira muito bem fundamentada, que apesar de ter havido vazamento, a empresa, então o controlador, proativamente comunicou os titulares, tomou todas as medidas necessárias, reforçou a segurança e que não foi comprovado nenhum dano moral ou material, e sim a intenção do titular em se fazer valer desse mecanismo, apesar de a empresa ter agido de forma aí bastante responsável sobre o tema, e então os danos morais foram considerados improcedentes. A Eletropaulo saiu vitoriosa desse caso em primeira instância, ainda deve ser discutido posteriormente. Por outro lado, e aí eu passo para o próximo caso, envolvendo uma situação muito parecida, também a Eletropaulo, um titular de dados, uma sentença
absolutamente recente agora, da semana passada, sexta-feira da semana passada, mesmíssimas circunstâncias, porém esse caso em São Bernardo do Campo, onde a Eletropaulo foi condenada ao pagamento de R$10 mil a título de danos morais. Claro que pela sentença a gente não tem todos os detalhes do caso, mas o que talvez possa diferenciar um do outro, que nesse caso de São Bernardo do Campo, o juiz menciona, de fato, um inconveniente que teria havido ao titular dos dados, pelo fato de que, a partir desse vazamento, ele passou a receber uma série de contatos indevidos ou de marketing que, de alguma maneira, teriam gerado, no entendimento do juiz, danos morais. Por último, casos aqui privados, um também muito interessante, foi bastante noticiado, inclusive na revista Veja, envolvendo o portal de notícias chamado Metrópolis, de Brasília, Distrito Federal, onde o portal publicou uma notícia envolvendo dirigentes sindicais, e nessa notícia colocou cópia dos contra-cheques e dados financeiros desses então, titulares de dados. Nesse caso, então, o juiz ou a juíza entendeu que sim, houve dano moral, punível aí nesse caso com R$30 mil, pelo uso excessivo das informações. Esse caso também é muito interessante do ponto de vista acadêmico, porque tem uma questão primeira, antes de discutir se foi ou se não foi indevido ou excessivo o uso desses dados, tem uma questão primeira que a LGPD expressamente não se aplica ao uso jornalístico. Então, a gente pode aqui discutir, mas o uso foi excessivo ou não foi excessivo? Talvez mesmo que considerado excessivo, eventualmente teriam outros diplomas, aí o Código Civil, ou, enfim, outra legislação que pudesse amparar uma punição ao portal, se fosse o caso, porém é interessante verificar que não existe uma exceção à não aplicação da LGPD para fatos jornalísticos, pelo menos prevista na própria LGPD ou em relação à legislação de privacidade. Ainda assim, a decisão cita vários itens da LGPD e não tratando aí justamente dessa exceção, que é uma exceção expressa. Na Europa existem também exceções semelhantes, seria interessante ouvir também das nossas colegas outras experiências relacionadas a esse ponto. Há também, para quem acompanhou, notícia de um caso também muito recente, de sexta-feira da semana passada, envolvendo uma busca e apreensão, essa que teria sido a primeira busca e apreensão de uma corretora de planos de saúde, então busca e apreensão por computadores celulares na empresa e no domicílio de funcionários da empresa. Essa ação foi noticiada na coluna do Globo pelo Lauro Jardim e aparentemente não se tem muita informação sobre o caso, ou colegas com quem conversamos, e não há muita informação disponível, mas existe essa evolução dos casos. Eu acho que esses casos ilustram aqui, para quem acha que a LGPD estava dormente, que só passaria a ser aplicada a partir de agosto, certo? Então, a partir de agosto, claro, tem as sanções administrativas que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil, pode passar a adotar, porém, danos morais, 100 mil no caso do metrô, 10 mil, 4 mil no caso de titulares aí em ações privadas, há muito sendo feito, algumas decisões aparentemente contraditórias, se a gente pegar a liminar negada em Goiás, envolvendo o caso do Serasa, por outro lado, danos morais, em um caso relativamente parecido em Rio Preto, aqui, também envolvendo o Serasa. Então, a gente tem casos sobre incidentes de segurança, dados biométricos, reconhecimento facial, questões de transparência, liberdade de imprensa. Então, a LGPD ela não vai passar a valer a partir de agosto, ela já vale desde setembro, e esse é, claro, um wake-up call, aí uma mensagem importante para que as empresas que ainda não estejam
numa jornada de adequação para que se preocupem aí com isso. A NPD tem uma consulta pública em andamento sobre a regulamentação para a inspeção, fiscalização. Tem, é claro, é um documento bem estruturado, tem pontos ainda que precisam ser endereçados, como a dosimetria das multas, talvez não seja naquele documento, mas em outros. E um tema importante, esse documento menciona a forma de coordenação com outros órgãos e entidades públicas. Então, Senacom, Procon, CAD, quer dizer, de que maneira esses vários atores vão atuar em conjunto no enfrentamento dos temas. Eu poderia ficar aqui, mas facilmente 1 hora discutindo todos esses temas. Eu agradeço e passo a palavra de volta para a Leonie, pedindo desculpa já por ter passado um pouco do tempo. Imagina, obrigada, Edu. Realmente, o tema é instigante, né? E é isso, a gente acha que as sanções vão começar só em agosto, mas não tanto de casos que a gente já tem aqui. E várias coisas interessantes que você pontuou, uma delas eu acho que dá para chamar a atenção, a consciência dos brasileiros na importância dos dados, né? Que antes ninguém dava importância para isso, agora a gente já tem isso na população disseminado também. E um ponto que a NPD, né, a Miriam sempre fala, que a ideia é que os controladores sejam proativos. Então, nesse caso da Eletropaulo, super interessante, eles foram antes, né, viram que teve o vazamento e agiram antes. Obrigada, Edu, espero que a gente possa aprofundar nesses temas mais à frente. E agora, passando a palavra para os nossos colegas aqui, que vão trazer experiências internacionais. Passo para Dominique Shelton, que é sócia do escritório Perkins Coie, na Califórnia, nos Estados Unidos, especialista em privacidade, em segurança de dados, cybersecurity, e foi recentemente eleita uma das advogadas mais influentes na área. É um prazer enorme ter você aqui, contar com a sua experiência. Dominique, por favor. Thank you so much, Lauren, and thank you all for listening today. I wish I had my Brazilian, I speak French, but I'm not able to communicate in Portuguese, so I wish I was able to do that for you today. But I do want to tell you what we are seeing in the United States in terms of enforcement and what is going on with California. I'm speaking to you from Los Angeles, and California is the most, I guess, forward-looking state in the US as it relates to privacy. And we are the first in the United States, in California, to have a GDPR or LGPD-like law, a sort of comprehensive law. So I'm going to try to cover both the enforcement that we are seeing from our Attorney General's office and also a little bit about litigation. And I will just, for ease, share a few things on my screen, and hopefully this will work okay. But I just want to show you a few things that are easier to express with slides. So first, what we are seeing. So I want to just briefly, you guys know this, but I want to give a little quick overview of the CCPA. We give a collection of rights to California residents. Anybody who is in California for a non-temporary purpose gets 3 rights to know. They get to know about what data is collected about them. The expanded right includes the right up to know the purposes of the collection, as well as the sources of the data that is collected about an individual. And the third right here is the right to know about what data is sold or disclosed for a business purpose. That's an unusual right. It sort of exists in GDPR, exists in LGBT in a broader sense, but in the US, in California, it's very specific. If data is sold, a consumer has the right to know about that, is right number 3, and then opt out if they don't want to have their data sold. There's a right to opt in for children under the age of 16, also a right of portability to take the data to other platforms, a right to delete data, and a right to be free from discrimination. There's a new law that I helped negotiate for the California Chamber of Commerce, and this is exciting. It will go into effect on January 1st, 2023. It's the California Privacy Rights Act.
looks a lot like the existing law. There's some things I want to bring to your attention. In the first right, now every contract, it's not just a controller and processor contractor, that will need to be have provisions, contractual terms. Now, even if it's controller to controller or working with any kind of vendor, it will need to have a written contract. The consumer is going to have the right to know not just about what data is collected, but how it's being used, and they're going to have the right to access their data. They're going to have a right to know about what data is sold. I told you that earlier in today's law, but starting January 1st, 2023, they'll have a right to know what data is shared. And this captures cookie data. And Leonie will speak to you, and Eduardo already touched on this. Digital advertising and marketing is a very strong area when he's talking about cases like WhatsApp, et cetera. This is also true in the US. There's a lot of focus on digital data. There will be a right to opt out of the sharing of data, a right to limit the use of sensitive information. And this, for the first time in California, similar to GDPR, we have defined sensitive information to be similar to Article 9 of GDPR, meaning race, ethnicity, sexual orientation, trade union membership will become, they will become sensitive data. And California residents will have the right to opt or limit the use of their sensitive data. Like the GDPR, we have a new right, which is coming into effect to correct data that is inaccurate. And then we have a right to be free from retaliation for exercising any of these rights. So what are we seeing in terms of enforcement actions? The law, the CCPA went into effect in June of 2018. And there was a 1-year moratorium on bringing lawsuits and actions by the AG's office. And starting July 1st, 2020, which was the first time any enforcement actions could be formally brought, our Attorney General, who's now the Secretary of Health and Human Services, Attorney General Javier Becerra, brought a bunch of enforcement actions. It's important what I'm putting here on the screen because it is, this is not public information. Only companies who receive these letters know that they have them. You cannot make a request to publicly know them. So these are the things we've seen. We've seen situations where the parent company has common branding with subsidiaries, but there isn't a do not sell link on the website. So as I said earlier, the consumers in California have a right to know about what data is sold, and they have a right to opt out of the selling of their data. That translates in, for the most part, for websites, if there are cookies or tracking happening that can track the user across multiple websites, the consumer has the ability to opt out, and there should be a do not sell link on a website. So our Attorney General has gone after companies who have not had do not sell links on their websites when there's a difference between how the company is doing that, where if the corporate has a do not sell, but the subsidiaries do not, that raises issues. There's been issues about unlike GDPR, the CCPA is very restrictive and didactic about how the privacy policy is laid out and how it is presented to the public and what content needs to be in the privacy policy. And so when a privacy policy has failed to mention the CCPA or some of the CCPA rights, and they're operating in California, that has caused enforcement actions. A failure to break down the categories of personal information that's been collected. We do have a law that, our regulations for the CCPA require that information be broken down about what data is collected by the categories of data collection and who it's shared with by category. And so some companies were not doing that, and they received enforcement letters. And by the way, the AG can enforce at $7,500 per violation, and they consider every time somebody visits a website where these violations are occurring to be a separate violation. So you can see how if you have 5 million unique visitors on your website, each of these violations are $7,000 per $7,500 per violation, how you can get into 8 figures very quickly.
There's been issues with companies relying on cookie consent batters as an exception to having an opt-out of sale, but not meeting the standards for that. There have been issues with the AG sent out letters which indicated that they are, looking at a number of other companies that are operating in good faith, but have violations, and some of them relate to COVID-19 data collection. So we are expecting, and I can just say, when I wrote this slide last week, I didn't have some information that's already come out. There's a new wave of AG enforcement letters. We have a new AG, Rob Bonta, who spoke to our clients about a month ago. I was telling Eduardo. And anyway, just last week on Thursday and Friday, a new wave of enforcement actions have gone out against medical device companies, against financial institutions for cookies and data collection. So when I wrote this slide, I was expecting to see cases brought for financial incentives and for COVID-19 data collection. And in our office, we have 2 complaints right now where we are been hired to help clients. So I also want to just mention briefly, and I'll put this in the chat, we have a CCPA litigation tracker. So in addition to what the Attorney General can bring for the state, there are private rights of action for data breach. They're supposed to be limited to data breach, but in fact, we are seeing litigation in a bunch of different areas. There are over 135 lawsuits that have been filed for CCPA violations. And I wanted to show you this slide. Most in 2020, this is really where we started seeing a lot of activity. In April 2020, a number of cases, et cetera. Just to give you a sense, the bulk of these cases are being filed in California, but I'm showing you here that the CCPA is being used to sue companies in other states besides California. So Florida, Illinois, Minnesota, Virginia. And this is important because the extraterritorial, and Leonie will talk about this for GDPR, the extraterritorial effect of CCPA. I also thought you'd be interested to know the industries. So sometimes people think of California and the California law is only applying to big tech. Eduardo mentioned WhatsApp and big tech, et cetera, are also on our AG's radar screen, just as they are in Brazil. But you will see here, there's biotech, finance, fintech, governmental entities, healthcare. So what I want to say, what I want to just caution everyone that it's very important to think about the breadth of the different types of cases. In terms of what these lawsuits look like, I just wanted to give you a sense because you might very well receive some in Brazil because California has extraterritorial effect for its statute, and this law follows California residents wherever they go. So you might even find, we haven't seen it yet, but you might even find a case in Brazil. But here's an example where a data breach where driver's licenses were were breached and the company was sued for violation. This is an example where a company is being accused of selling data, and this had to do with health data. And that lawsuit was filed against an app that was collecting health information for women who were interested or trying to become pregnant. And they were tracking their health data on this app, and it was being shared with advertisers. There's also lawsuits against payment companies like Stripe, and they are being accused of secretly collecting financial information and sharing that for advertising purposes. So we represent a number of companies that are facing these lawsuits. You can read more detail. I just put into the chat for everyone our CCPA litigation tracker that we keep updated on a weekly basis of all of the cases. So I would say for the individual actions, it's $750 per violation is the high point. But again, because these cases are being brought for
millions of visits on a website per day, the potential exposure is significant. I will then turn it back to Lauren, and with one final word, we are starting to see with publicly traded companies that shareholder derivative actions are being filed by activist shareholders for the alleged inadequate way that the companies have handled preparation for GDPR and CCPA. And I wouldn't be surprised to see soon, I haven't seen it yet, but soon LGPD also being named there. So know that if your companies are publicly traded or trading in the US, even if they are Brazilian, they might find themselves on the other end of these shareholder actions. And with that, I will turn it to Lauren. Thank you. Muito obrigada, Dominique. Muito interessante sua fala, vários pontos. De novo, né, pegando naquilo que são diferentes setores, não foca apenas, né, no setor de tecnologia, tem diferentes governamentais, saúde, enfim, e a questão do marketing, né, a gente está vendo isso também, essa enxurrada aqui no Brasil. Enfim, obrigada, vou passar a palavra para a Leonie e aí a gente volta depois com mais perguntas. A Leonie Power, que é sócia do escritório Fücher na Inglaterra, atuando também na Irlanda, especialista em privacidade, governança de dados, cibersegurança. Leonie, por favor. Oh, thank you very much, Lauren. Good afternoon, everybody, and it's my absolute pleasure to be here to speak to you this afternoon. It's a fascinating topic, this, because as Eduardo and Dominique have identified, there are so many commonalities across the three pieces of legislation that it's really interesting to discuss the enforcement trends and the priorities of the various regulators and to see what's happening on the ground in practice. Before I present some of the slides on some of the priorities, let me introduce myself. My name is Leonie Power, as Lauren said. I'm a partner at Fücher. I am dual qualified UK and Irish lawyer, so a partner in the UK office and a consultant to the Dublin office. As Dominique mentioned, a number of areas within the GDPR have commonality also across the Brazilian legislation and the CCPA. The GDPR is primarily a principles-based piece of legislation, so it sets out particular principles, and then basically companies need to work out how to apply those principles in practice. And there are significant fines, of course, so up to 20 million or 4% of worldwide turnover for the more serious breaches, and up to 10 million or 2% of worldwide turnover for the next tier down of breaches. So let's look then at some of the enforcement priorities of EU and UK regulators. And we see that there are a number of trends. One of the key focuses for 2021 is in the area of cybersecurity, and the UK ICO in particular sees this area as a key area of action for them, and pointed out in the context of a recent report that in just one quarter they had received incident reports in the amount of almost 2,500 during that quarter. And similarly for the CNIL, cybersecurity is one of its top 3 enforcement priorities for 2021, and it has announced an intention to assess the level of security of the most used websites across various sectors. And it's indicated also that security of health data is a particular priority. There's also a focus on e-privacy. So the ICO continues to issue fines against businesses that send unsolicited direct marketing emails contrary to e-privacy rules. And there's a general trend towards cookie enforcement. For example, we had the CNIL in France issuing fines against Google and Amazon in respect of breaches of the cookie rules. Similarly, there was a fine of 30,000 euros issued against Twitter by the Spanish regulator in respect of failure to comply with certain aspects of cookies rules, and various other decisions by the Spanish regulator also in relation to other organizations, albeit the fines were a little bit smaller.
The ICO has recently indicated that it's resuming its investigation into real-time bidding and ad tech. So as Dominique says, there's a real focus on this area of digital advertising. And so it's going to be interesting to see how that particular investigation pans out in practice. And then, of course, we've got a new e-privacy regulation currently in draft form that is expected in due course, and that's going to introduce even more rules and, again, some significant fines. As Dominique mentioned, one of the key things to note about the GDPR, as with the CCPA, is its extraterritorial effect. So, you know, the data protection regime in Europe is not just relevant to Brazil and the US from the point of view of, you know, the commonalities and what we're seeing in terms of trends and priorities, but also may be relevant in terms of actually certain companies within the US or Brazil being caught by the GDPR or the UK GDPR, as the case might be, by virtue, for example, of selling goods and services into the UK or the EU, or monitoring the behavior of individuals in the EU or the UK. And that can include, for example, tracking or profiling of individuals. So if we look then at some of the learnings that we can extrapolate from the various case law, we can look at, for example, the Google decision. That is a UK case which has recently been heard before the Supreme Court. The hearing finished on the 29th of April, and we're currently awaiting the judgment of the Supreme Court in that. But it basically concerns a claim being brought by Richard Lloyd and the Google UOS group against Google, alleging that Google failed in its obligations as a controller vis-a-vis over 4 million iPhone users. And the allegation is that between 2011 and 2012, there was what was called a Safari workaround, which essentially enabled Google to use cookies to track individuals across various websites, even where users had switched the tracking off. The key focus of the UK case is whether this representative action can be brought, and the Court of Appeal in 2019 basically said that it could be brought without necessarily showing that all of the relevant individuals had suffered financial loss. But the case is currently being appealed to the Supreme Court, and as I said, we're awaiting judgment as to whether this type of representative action is allowed to go ahead. And if the Supreme Court agrees with the Court of Appeal, then that is going to be of, you know, very great significance, because we are likely to see, you know, significant claims potentially being brought on behalf of, you know, many data subjects. The other learning from that particular case is, you know, the importance of fairness and transparency when collecting and processing personal data, especially if it's for a commercial gain, because, you know, the allegations around the Safari workaround rather suggested that you know, there was a lack of fairness and transparency in that regard. The other learning is, of course, that individuals are becoming increasingly aware of their rights. And of course, many of you will have heard of the Court of Justice ruling in the Schrems II case that was given back in July of last year. And in fact, sorry, that should say July 2020. But that was a Court of Justice decision which basically invalidated the EU-US Privacy Shield decision. So again, as some of you may be aware, the EU Commission has deemed certain countries to be adequate for the purposes of receiving personal data from the EU. And as part of the US-EU Privacy Shield decision, it had deemed that certain companies that had signed up to Privacy Shield were essentially okay to receive personal data from the EU. The Court of Justice declared that decision invalid for various reasons. Now, while they said that model clauses or standard contractual clauses
approved by the EU Commission are in fact valid transfer mechanisms, it did say that there still has to be an essential equivalence of data protection in the relevant country to which the personal data is being transferred. So organizations transferring from the EU essentially need to assess whether there is an essential equivalence of data protection. And if there isn't, in other words, if there is anything in those local laws which could undermine the effectiveness of the standard contractual clauses, that essentially means that supplemental measures need to be put in place. And the European Data Protection Board has issued some draft guidance on what those supplementary measures might look like. And so it remains to be seen whether that final form of that guidance will follow the original draft guidance, which was particularly conservative and made it difficult for organizations to conclude actually that the supplementary measures were sufficient, the supplementary measures that they were able to put in place. It's worth noting also that the EU Commission has just issued this new standard contractual clauses, which are in modular form, and they are due to become effective very shortly. It's also worth noting that the agreement between the EU and the US on a new privacy shield type arrangement has still to be reached. Okay, just very quickly then, in terms of other interesting cases, we had the Fashion ID decision, and that concerned the use of the Facebook like button, whereby essentially the Fashion ID website used the Facebook plugin, and that essentially led to certain data being transferred to Facebook. Now, notwithstanding that Fashion ID didn't have access to the relevant data, the Court of Justice of the EU essentially deemed Fashion ID as website owner to be a joint controller with Facebook vis-a-vis the collection and transmission of the personal data. Now, interestingly, it said that it was not a joint controller in respect of subsequent processing down the chain, but it just made clear, however, that the website operator is responsible for disclosing the identity and the purposes of the processing to the user at the time of collection in that particular context. Some practical implications are that there's likely to be greater realization of data sharing arrangements, joint controllership arrangements, which will mean that certain agreements need to be put in place addressing certain mandatory things as outlined in the GDPR. It's also important to note that anyone who's downstream in some of this type of arrangements need to make sure that they have given the individuals a privacy notice about any subsequent processing down the chain. And now they might need to do that via the original organization who had the direct contact with the user. Another interesting decision is Planet 49. Again, that was a decision of the Court of Justice of the EU, and it concerned an organization that made available the opportunity to take part in lotteries. Users had to register. There was a number of tick boxes, one of which was pre-ticked in relation to the use of cookies. And the court made clear that a pre-ticked box does not constitute valid consent for cookies. And in fact, a GDPR standard of consent is required. It also made clear that the cookie consent rule applies regardless of whether personal data is being processed. And interestingly, it made clear that there must be transparency around the duration of the operation of the cookies and whether third parties are given access to the cookies, and if so, which third parties. Looking then quickly at some of the learnings that we can extrapolate or some of the interesting EU-UK regulatory decisions. We had the decision by the Information Commissioner against British Airways issued a £20 million fine in relation to failures to protect personal and financial details of more than 400,000 customers. It's the ICO's largest fine to date. It also issued an extremely large fine against the Marriott in respect of a data breach affecting 339 million guest records, and indicated that there had been a failure to put appropriate technical and organizational measures in place to protect personal data. Interestingly, the fine was significantly less than anticipated because of Marriott's cooperation with the ICO investigation and because of the steps that they had taken to notify the affected data subjects. So some learnings there around what might be possible as a matter of practicality in order to try to lessen a potential fine. A very interesting decision was that of the CNIL against Google.
it issued a 50 million euro fine in respect of various breaches of the GDPR. One of the most interesting points about the decision is the contention by Google that the CNIL wasn't competent to deal with the particular complaint on the basis that the lead authority for Google was the Irish Data Protection Commissioner. The CNIL rejected that argument because it said that even though Google had its headquarters, the EU headquarters were in Ireland, that particular entity wasn't making the decisions vis-a-vis the processing. So Google wasn't able to avail of the one-stop shop at that time in relation to the relevant processing. The court also made clear that reliance on implied consent is not sufficient. In other words, it's not sufficient to say by continuing to browse this website, you consent to the use of cookies, for example. Also made clear that privacy notices are not, that they're informational, they're not meant to be consent gathering documents because consent needs to be granular and not bundled up with other things. And finally, and more recently, there was the decision of the Portuguese Data Protection Authority, which ordered the National Institute of Statistics to suspend transfers of census data to its processor in the USA. The authority pointed to the potential of US intelligence services' ability to access the data under US law and pointed to the fact that controllers have an obligation to suspend or prohibit data transfers, even when based on standard contractual clauses, if there are no guarantees that those standard contractual clauses can be respected. In other words, this decision was effectively implementing the decision of the Court of Justice of the EU in the Schrems II case. And so hopefully that gives you a little bit of a flavor of some of the trends and enforcements that are happening right now in Europe. And that's a good point at which to hand back to Lauren to wrap things up. Thank you very much for your attention. Leonie, muito obrigada. Obrigada pelos exemplos. Acho que casos assim ilustram muito melhor, né? A questão da transparência é fundamental, é uma tecla que a gente sempre bate, né? Precisa ser transparente, a gente precisa entender onde os nossos dados estão indo. O uso dos cookies, né? A caixinha pré-marcada, isso tudo aqui no Brasil também a gente já está começando. Aliás, começou lá atrás, né? Então, são exemplos que a gente colocou em prática aqui. Obrigada, Leonie, pela explanação. Acho que agora a gente tem um momento de trocas, né, de perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, coloque no chat. Eu vou usar a prerrogativa de moderadora e vou fazer minhas perguntas enquanto vocês escrevem aqui. Eu acho que o mais interessante, né, do Brasil ter chegado por último, digamos assim, a gente conseguir contar com a experiência dos países que estão mais à frente, né? E a gente vê que como o Eduardo colocou, a gente já está aí com sanções, já estão acontecendo, né? As pessoas já estão tomando consciência dos dados e tal. Eu queria só ver, tanto com a Dominique quanto com a Leonie, a questão das empresas das multinacionais, né? Vocês falaram muito de Google, Facebook, tem outras que lidam com os nossos dados, que levaram, né? A mídia negativa, eu acho que nesse caso tem a multa, mas a mídia negativa tem um impacto muito maior, né? Porque todo mundo fica sabendo, ninguém nem lê a notícia inteira, mas o título ali já diz o que é, e todo mundo fica assombrado, querendo ler de novo os termos de consentimento de privacidade. Eu queria só ver a perspectiva de vocês, né? O Brasil, no cenário que a gente está, se o que está acontecendo aí, a gente consegue pegar aqui de uma forma positiva e mais leve, digamos assim, né? Se a chance de ter uma aplicação, que a NPD aplica uma multa tão alta quanto essa, né, no Reino Unido, a chance aqui é menor, já que a gente tem esses exemplos aí. Só ter a perspectiva de vocês. Leonie, se você puder já começar, que eu já estava com a palavra. Well, I mean, I think key to all of certainly compliance with the GDPR is this whole concept of accountability, and that's a specific concept in the GDPR that, as well as being responsible for compliance, that you're able to demonstrate that you
comply with the relevant principles under the GDPR. And I think it's key to every company, whether they're the big technology companies or whether they're very smaller companies, this idea of taking responsibility and being able to demonstrate compliance. And that usually translates into, having appropriate policies and procedures, understanding the data flows within your organization, understanding what that means for your organization in terms of applying the relevant data protection principles, and making sure that you have a privacy program essentially that engages all of the relevant stakeholders. Now, key to that often is making sure that you've got buy-in at organizational, at sort of C-suite level to having an appropriate privacy program in place, and making the case that it's not just about the downsides, but it's also about this concept of data as an asset and being able to use data as an asset, and also the trust that you engender within your customer base by taking a responsible approach towards data protection compliance. Yes, I like what Leonie said there a lot around brand, trust, value, and the importance of this being in the C-suite and the boardroom, this issue of responsible data management. So I think one thing I thought was very exciting that we heard in California, I did have the honor to listen to our Attorney General, Rob Bonta, about 10 days ago, speak to our clients and friends about his philosophy. And I was relieved and encouraged to hear that he does see the importance of technology. I think at this point in time, especially after the pandemic and what we are still going through in terms of the heavy reliance on technology for learning, for conferences like this, for work, for health, there's only going to be increased and heightened focus on data collection and trust. And so, but he saw that as businesses being able to work collaboratively with government to try to reach solutions. And I totally agree with Leonie that we're looking at corporate senior leadership now, especially with these shareholder derivative actions, to not wait to be sued, but to actually get out front and use technology and think about creative ways to marry technology with strategy. Oh, excelentes dicas, eu acho que é isso mesmo, dá até para brincar que essa questão dos dados e privacidade é uma nova responsabilidade social corporativa, né? Que era a moda antes, né? Agora, se não tiver isso, a gente nem olha para a empresa. É verdade. Edu, você quer fazer mais algum apontamento? A gente tem um pouquinho de tempo ainda. Não, obrigado, Lauren. Acho que um ponto, pegando a experiência da Europa e Estados Unidos, embora tenha uma cultura consolidada, tem uma estrutura bem diferente, legislações estaduais, mesmo o CCPA tem definições bastante diferentes. Acho que um aprendizado enorme que a gente pode ter do ponto de vista de, voltando a um ponto que eu coloquei quando falei, de segurança jurídica. Então, sejam penalidades mais ou menos severas, sejam reguladores mais ou menos ávidos por enforcement, que se tenha previsibilidade, né? Então, que se entenda a forma de se apurar uma potencial infração, como as penalidades seriam calculadas, mesmo que atinjam cifras exorbitantes, mas que as empresas consigam entender, para que as empresas consigam entender os riscos. Acho que é fundamental que se tenha essa visão de forma mais holística, né? Não só o que está na lei, mas a regulamentação que ainda vem, casos judiciais que, como a gente viu aí nos poucos exemplos que eu trouxe, não necessariamente estão indo na mesma direção. Então, é uma jornada, é um caminho aí longo ainda para se trilhar.
e considero importante que esse diálogo aproveitando a experiência de outros países, que ele não se encerre aqui, né? Que a gente continue nessa direção. Sem dúvida. Obrigada, Edu. Tem uma pergunta do Tomás, primeiro agradecendo, né, por vocês compartilharem a experiência, e ele diz: sabemos que o tema é relativamente novo e muitos titulares de dados não estão cientes do valor e a importância dos seus dados pessoais. Como as autoridades americanas e europeias têm agido quanto à educação e inserção dos titulares de dados em empresas nesse cenário de proteção de dados? Dominique e Leonie, se vocês puderem responder. Who would you like to go first? But shall I go first, Lauren? Yeah. Well, typically the way it works in Europe and the UK is, regulators, regularly publish guidance on their websites. In fact, that is a positive obligation on data protection authorities under the GDPR, essentially, to provide guidance to organizations and controllers and processors as to compliance with GDPR obligations. So there's that element, and I guess also in many cases, regulators would seek to work with organizations. I know, for example, in the UK ICO has set up a sandbox for organizations to bat around privacy issues. Then, of course, in the context of a particular complaint that's made by a data subject or a particular notification of a breach, then regulators may issue guidance to that company in the form of, advice as to what to do. I mean, they will generally issue that in the form of an edict or, an order to take certain corrective action. But some regulators will take that approach as in the first instance, rather than necessarily jumping immediately to a fine. They will seek to sort of guide the company as to how to comply, particularly if they feel the company is trying to comply and maybe just needs a steer as to how to do that. And that's generally what we're seeing in practice. And I will say it's very similar in what's going on in the US in terms of California. So in the law, there is a 30-day cure period for violations that are brought by either the AG or private right of action. There's supposed to be a 30-day cure period. So companies have been using that time to try to come into compliance when they receive a notice of violation letter from the Attorney General's office or a draft complaint from a plaintiff's private counsel. One thing that's very exciting and just came about yesterday in connection with our new law, which will be the California Privacy Rights Act. I talked about that earlier. It goes into effect January 1st, 2023. In California, we have stood up the first data protection authority, sort of omnibus data protection authority similar to Europe, and that's our California Privacy Protection Board. And so that agency, that California Privacy Protection Agency, has a board of directors. They had their first meeting yesterday. We all sat in and listened, and it was fascinating, but it all needs to be done in the public sphere, and there's some very specific rules. So it will be very formal, it seems, the process for business to be able to provide feedback. But that is a process that is going on right now to influence the regulations that will be enacted to implement the CPRA. And those regulations should be completed by July 1st, 2022. So if people are interested in that dialogue, they should reach out to Eduardo or Leonie or me, but there are active opportunities for companies to help influence how they're going to be regulated now.
Muito obrigada. O Eduardo tem uma pergunta também. Vamos lá, Eduardo. Obrigado, Lauren. Leonie e Dominique, a gente tem no Brasil parte dos desafios dessa curta jornada da LGPD é o fato de que há diferentes autoridades fiscalizando e potencialmente buscando penalidades em relação à proteção de dados. Então, autoridades consumeristas, de consumidor, autoridades regulatórias, em breve tem a NPD, tem o judiciário. Como na Europa e nos Estados Unidos esse papel entre o regulador e outras autoridades tem sido endereçado? So in the US, it's very similar. As I mentioned, we have private rights of action that are supposed to be limited to giving rights to consumers if there has been a data breach that's caused by a lack of reasonable security. What we found, and we warned the legislature this would be the case, what we found is that private consumers are suing for everything under the statute. So if a cookie is on a website, they are saying that that is an unlawful and unauthorized access of their personal information by the social media company, et cetera, whose cookie is on the site. If the notice is inadequate, we're seeing lawsuits being filed that this is an inadequate notice of how their data is being shared. So the reality is that consumers are just bringing lawsuits, these 135 lawsuits that I put in the chat, they're bringing them on issues. Only about 68, maybe 60% of the cases have to do what the law requires, which is on data breach. The other 40% are about things that wasn't supposed to be a private right of action. So we'll see what happens there. With regard to our AG, the Attorney General's office has the regulatory enforcement arm. Potentially, however, we could have at the city and municipal level, city attorneys and prosecutors at the local level bringing cases. That is conceivable. In fact, there's one case that we've seen already that was brought by a public prosecutor in Los Angeles against a company. So I think what companies have to brace for where they're doing global operations that include the US, and California right now has become kind of the default for the US. There's a Virginia law that went into effect that will go into effect in January 2023. Colorado just passed a law that will go into effect January 2023. But sort of the most active state to watch at the moment is California. We are not going to have a federal law anytime soon. I don't think it'll be anytime in the next 2 to 3 years. So looking at California is sort of the place to start. Any company that's doing business in California could be subject to lawsuits from many layers, and being protective and having implementation in place is important. I did write a book called Implementing the CCPA, and it's designed to integrate with laws such as LGBT, GDPR, et cetera, so that companies can have an overall program for privacy. And then from an EU-UK perspective, I mean, it's a really interesting question, Eduardo, actually, because of course, we've got, the 27 member states of the EU, all with different data protection authorities. And then now post-Brexit, we've got the UK ICO sitting out separately, potentially about to do its own thing, perhaps in terms of some divergence from the GDPR. Although it's not expected that would be significant because of the need to be essentially equivalent from a data protection perspective for adequacy purposes. But in any event, it obviously means for international organizations that they need to work out who their relevant regulator is. Now, in some cases, if they've got a main establishment in Europe that is making decisions about the processing, then they may be able to avail of the one-stop shop, in which case they would typically just deal with one regulator. Although you may have seen in the last day or two, there was a decision by the Court of Justice of the EU, which essentially said that notwithstanding the one-stop shop, that in certain circumstances,
other regulators, even, not who are not the lead authority, would have competence to refer a particular issue to the relevant national courts. So there's some complexity around, which regulator to deal with in the context of, the GDPR and the UK GDPR. And I guess the point to note is that even if you can avail of the one-stop shop under GDPR for European law purposes, then of course you still need to deal separately with the UK ICO under the UK GDPR. So, there is some complexity around that. And then, of course, in addition, even though there's no other, regulatory bodies as such in different sectors, because you've got certain regulators, they will often, as part of their regime, import data protection obligations, like, for example, the need to comply with GDPR may form part of their self-regulatory regime. And of course, that will have impact on the members of that particular sector, potentially, because not only might they face fines from the ICO, but they also may face fines from their relevant regulator, for example, in the financial services sector. And then, of course, as Dominique has outlined in the case of the CCPA, you've always got the possibility of consumer actions being taken, and there is this possibility of it being taken, as we've seen with None of Your Business and Max Schrems activist organizations being taken on behalf of numerous data subjects. So, it's not just about the regulatory fines, but also the possibility of being, quote unquote, regulated through needing to, deal with complaints and claims, etc. So yeah, a variety of things to take into consideration. Obrigada. Eu acho que nesse ponto, só pegando um pouquinho o gancho aqui, é a questão da pessoa privada, né, do cidadão. Como a Dominique disse, né, para a gente não banalizar a lei, isso aí tendo inúmeros processos, até puxando um pouquinho a pergunta que o Tomás fez anteriormente, há algum exercício de educação para o próprio cidadão, para ele entender quando exatamente houve uma violação de privacidade, para evitar, né, essa banalização litigiosa e, enfim, fluir melhor, né, que a autoridade possa, de fato, trabalhar melhor? Tem algum exercício nesse sentido para que o próprio cidadão entenda quando é, sim, né, que ele pode recorrer e procurar justiça? Yeah, I mean, we're trying, of course, in the US, we've had some incredible things that you've read about in the news in terms of our pipelines, our energy pipelines, the Colonial Pipeline ransomware attack. Of course, JBS has suffered in Brazil from similar ransomware attacks. And we're trying to, the Biden administration as well, with the May 12th executive order, are trying to get the message across that the company is as much a victim as the individuals. In other words, some of these activities are state-sponsored or by very sophisticated criminals that take control of systems that are critical to our energy supply, our water supply, essential elements, food supply, etc. So I think to answer your question, Lauren, slowly there is beginning to be a realization that we are dealing with a level of criminality that requires the government and our state in the US to be more involved. I was heartened by the fact that the Colonial Pipeline, half of that ransom, about 2.2 million, excuse me, was recovered from the digital wallet. And so those criminals will not see that ransom. On the other hand, in the JBS situation, of course, there's an 11 million cryptocurrency payment that was made and has not been recovered. But I do think that governments are working together, Interpol working together to try to apprehend these criminals and give more hope to companies that are fighting a battle of that's almost impossible in terms of
the breadth of the criminals in the system. But Leonie, I'd be interested in your point of view. Yeah. So I guess focusing on the education piece, I mean, again, data authorities or data protection authorities are actively obliged to sort of raise awareness of data protection rights amongst individuals and data subjects. While we are seeing an increase in awareness, and we are seeing a certain level of data protection activism, I guess the level of sort of litigious activity probably hasn't reached the levels that, for example, the US is experiencing. Generally, where we see complaints and actions being taken, it's by the likes of activist organizations who are pretty sophisticated actually in terms of their data protection knowledge, and specifically target issues where they have arguments to make by reference to the technical obligations under the relevant, either the e-privacy directive or the GDPR. So one that we've seen recently, and again, you may be aware of this, is the one by the None of Your Business group, which has sent out letters to, I think it's 500 companies, basically indicating where they are non-compliant with cookie rules on their websites, and giving them, if you like, a grace period to correct the position, or they will submit the draft complaint to the relevant regulator, which kind of goes back to Eduardo's point, actually, that, even though these groups aren't regulators, they are sort of wearing that hat to a certain extent insofar as they are taking that type of approach. So arguably for those types of groups, they are already fairly sophisticated, and, there's no need, if you like, to educate them as such. And for others, people are becoming more aware of their rights, and I think we will see more and more claims in this space. So it will be interesting to see if there are pronouncements from the data protection authorities along the lines of those just outlined by Dominique, in terms of that in some cases organizations are just as much the victim of this as the individuals themselves. And I did see a question in the chat that sort of dovetails with this in terms of internally what the education is, and sort of what are the compliance steps internally in a company, and when is there potentially a conflict of interest. And in the chat they talk about the Brazilian situation where the compliance officer was the DPO and that alleged conflict of interest. And I'll say in the US, we don't have formal laws on this, but there is a lot of scrutiny on ensuring that the chief privacy officer and the lead person, like the chief information security officer or chief technology officer, are independent. And we're trying to find ways so that even though we don't have like the requirements like GDPR and Article 37 to lay out everything that data protection officer must do, the tasks that are being assigned to those in leadership over data look very similar. And regulators, I'm literally before our state AG's office for 2 different companies right now, and one of the first questions they ask is, who is responsible for privacy in the company? What trainings have taken place? And have they bubbled this information up to senior leadership? Has the CEO, has the board had briefings on privacy, separate and distinct from briefings on security? So this is something that those of you who are advising clients in this space and are operating in California or in the US, just know this is becoming more and more important. Also, our Federal Trade Commission is looking very closely at that. And if there's nobody in charge, that is likely to lead to the scenario where the regulator fines the company, and our fines go for a dollar amount, but also a 20-year or 30-year consent decree, where the regulator is, the company is reporting to the regulator either annually or biannually for 20 or 30 years. Can Wow. be very onerous. So really keeping that independence like Europe is a good idea. It's best practice.
Yeah, that's really interesting, Dominique, actually, because that's one of the first things we are seeing as well in terms of a reaction from the regulators in the context of notification of breaches. One of the first things they ask is what training has been provided to employees in the last 2 years. And, you know, you're going to be starting on the back foot if you're not in a position to give, you know, an answer to that. So yeah, I can't emphasize enough the importance of that training. And it's interesting the point you make about escalating it upwards, actually. We haven't seen specific focus on that yet, but I can imagine that, you know, will be regarded as an important focus. You know, for critical infrastructure, for example, in the US, boardrooms around the country in the US are, and I imagine globally, it might even be happening too, Leonie and Eduardo, there are boardrooms around the country considering and getting briefings on ransomware on critical infrastructure, particularly our energy companies, because there is so much that's not in the news that could threaten their systems that it is a point of liability, practically liability, if they're not briefed at this juncture. So unfortunately, that's the way it is. Yeah. No Brasil, eu diria que é bastante semelhante. A questão dos treinamentos é importantíssima, tanto para capacitação. A gente, claro, espera que os colaboradores das empresas cada vez tenham mais e mais consolidados as questões relacionadas à proteção de dados, mas independente do quanto é absorvido de informação, do ponto de vista do controlador, da pessoa jurídica, é uma medida diligente. Então, realizar os treinamentos. Essa questão do potencial conflito de interesse, a gente está num momento no Brasil em que as empresas tentam identificar internamente quem seria o profissional com o melhor perfil para exercer a função de DPO, e muitas vezes a questão do potencial conflito de interesse ela não entra tanto na equação quanto a capacidade da pessoa em entender os temas relacionados à proteção de dados. Então, muitas vezes um compliance officer ele tem uma capacidade ou um preparo, um treinamento em proteção de dados maior que outros. Acho que o tema não está tão maduro ainda no Brasil, e na realidade existe uma outra discussão em paralelo, que é a necessidade de o DPO ser uma pessoa interna, um funcionário interno, ou um externo. No nosso entendimento, acho que uma medida de uma demonstração da empresa de comprometimento e accountability realmente é ter um responsável interno, ainda que ele tenha todo o apoio. A gente apoia aí diariamente DPOs externamente, mas partindo do princípio de que existe alguém dentro da empresa realmente vestindo o chapéu de DPO, por mais que seja suportado por outras áreas internas ou consultores externos, né? É verdade, isso só já é pauta para um próximo debate, né, inclusive. Bom, gente, em respeito ao tempo, queria agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui, agradecer Edu, Dominique, Leonie, pela troca de experiências, riquíssimo, obrigada pelo tempo de vocês, pelas explicações, foi muito rico o debate, espero que todos tenham gostado, agradeço, obrigada, foi uma honra participar com vocês, passo a palavra então para o Rodolfo, para a gente encerrar. Muito obrigado, Leonie. Eu quero agradecer a Dominique, que atrapalhou o café da manhã dela, acordou super cedo para participar. Muito obrigado, Dominique. Foi uma aula, aprendi muito aí sobre a iniciativa. Eu acho que os Estados Unidos pode ter também um outro problema sério, quando cada estado passar a sua lei própria, então você pode ter até conflitos, né, quando você tem uma atuação nacional, então há um risco alto aí também nos Estados Unidos. E a Leonie, muito obrigado também. Desculpa atrapalhar o seu chá da tarde, né? Esse tempo todo que você teve com a gente, a sua disponibilidade. My afternoon tea. Yes. Quando um está tomando café da manhã na Califórnia, você está tomando o seu chá da tarde na Inglaterra, e nós aqui no Brasil estamos nos preparando para almoçar, né? Isso que se chama mundo global e conectado, é a transformação digital. Muito obrigado
e agora o Edu aqui no Brasil, né? A Leonie também, estamos nos preparando agora para o nosso almoço. Mas foi uma aula, eu acho que uma lição que fica aqui muito importante para todos é a proatividade. Eu acho que não pode esperar, como foi dito, chegar, né, a ter um vazamento ou uma ação, ou um hacker invadir os seus sistemas para depois tomar ações, definir quem é o DPO, definir aquilo, etc. E tal. Tem que ser extremamente proativo. Se você já não iniciou um trabalho interno de ficar, vamos supor, compliance, né, adequado aos requisitos da LGPD, já está atrasado. E outro ponto que ficou também para mim, eu não sou especialista nisso, deixa eu logo afirmar, ficou muito claro, é a proatividade da empresa quando for detectado um vazamento, a ação que ela tem que ser proativa. A gente viu isso no caso da Eletropaulo aqui no Brasil, vimos no caso da Merit, que foi dito também, quer dizer, quando a empresa percebe que teve vazamento, toma as ações, vai atrás, informa os usuários proativamente. Eu acho que isso é muito importante todos terem em mente e não ficar naquela... Acho que a Leonie falou uma coisa muito importante, é a mesma coisa que aquela responsabilidade social que as empresas têm, ela tem mais uma responsabilidade agora de cuidar desse ativo que é dos seus clientes e fornecedores ou do seu ecossistema em si, né? Que aconteceu qualquer coisa com esse ativo, ela tem que ser proativa, comunicar e já tomar todos os cuidados para evitar que ocorra e, obviamente, trabalhar junto com aqueles que foram impactados. Novamente, muito obrigado a todos. Tenham um ótimo café da manhã, tenham um maravilhoso chá da tarde e tenham um excelente almoço aqui no Brasil. Muito obrigado e quero também agradecer a todos very much, all. Da ABES por colocar esse evento, Obrigada. principalmente a Jamília, a Cris e todos. Muito obrigado. Obrigado.